Andrew Whitelaw for South China Morning Post, joined by Alexander Volkov. You are on fire, sir, heading into your fight with Ciryl Gane. Two incredible performances. How pleased were you with that Overeem win? You're really looking incredible heading into this Ciryl Gane fight. Отличные победы последние. Как ты чувствуешь себя перед боем с Цирилом Ганом после потрясающей победы с Overeemом? Как ты вообще ощущаешь после победы над Overeemом? Я чувствую себя отлично. На самом деле, как бы, я не думаю о своих старых победах, а думаю только о новых свершениях. Поэтому настроен побеждать, настроен использовать все свои сильные стороны. Прошел хороший тяжелый лагерь. Постараюсь показать лучшего себя. Excellent. Try not to think about the previous wins. I'm very focused on my future fights and the future work that I have to do, and the work I do. And went through the great camp, I'm feeling myself on the top level and want to show my best in the upcoming fights. Were you disappointed to see Alistair Overeem and Junior Dos Santos leave the UFC? How did you feel about those guys saying goodbye to the octagon? Конечно, меня это немного расстроило, но, к сожалению, спортивная жизнь, она не вечна, и на смену ветеранам приходят молодые бойцы. Мне кажется, это естественный процесс. Они ушли, и появятся новые звезды, в том числе это и мое время тоже. It's always sad to see how the former great warriors leaves the best league, but it's natural process because after all, we all getting old, and after old stars goes away, new stars comes out, and right now our division is pretty stacked with new guys, and I'm one of them, so we have time and ability to shine. Do you feel, given your performances recently, you know, your age as well, 32, you looked so good in your last two fights. Does it feel like your time? Does it feel like something special is coming for you? Я уже выступаю в смешанных единоборствах больше 10 лет, наверное, примерно 12, и все 12 лет я все еще молодой и перспективный. I'm part of the sport for over 10 years. Actually, to be exact, I'm fighting in MMA for 12 years already. And for all those 12 years, I'm young and I'm upcoming. I never felt like a complete, it's always that I'm young and coming stars through all those 12 years. Do you prefer it like that? How would you prefer to be perceived in this sport? Do you prefer to feel like you always have another level to go? Тебе нравится, что у тебя такое положение в спорте? Тебе нравится, что все думают, что тебе есть еще куда расти? Я не думаю об этом, я не стараюсь себя так преподносить. Просто мой стиль и мои выступления таковы, что кажется, что я всегда в будущем имею перспективу. Но сказать честно, я очень много тренируюсь, и все эти 12 лет, если сказать больше, то больше 20 лет, времени, когда я занимаюсь единоборствами, я стараюсь расти над собой. И в этом и заключается секрет успеха, быть всегда перспективным. Actually, I think it's a good way not to stop. It's a good way to have a desire to advance, to desire to grow over yourself. But frankly, I really don't think about who something thinks about me. Maybe it's my fight that always keeps me, let's say, on the level where something can be improved, and people say, oh, this guy, if you will add a little bit, he will be like something. But I work on myself all those 12 years and even 20 years in martial arts. All what I do is trying to be better than I was. We spoke about up and coming. Ciryl Gane is a guy with a lot of hype, a lot of people saying that he's the next big guy in the division. Is he the real deal for you? How impressed are you with him? Всегда бойцы, которые имеют
нулевой рекорд в поражениях, которые непобежденные бойцы, они всегда являются темными лошадками для остальных бойцов, пока их еще не затащили на самую глубину, не проверили там. Но у меня уже встречались бойцы с рекордом 0 в поражениях, и я им изменил на единичку, поэтому думаю, что к этому бою я тоже буду готов. Frankly, he's a good fighter and he's interesting, his ability. But I'm used to fight people with the zeros. In the place where there was zeros after fight with me, there are usually ones. And it's interesting fight, a very interesting opponent. And I really hope they will show the great fight between us. I asked him who has the better striking. He says you have the better striking. I think he's trying to be polite. He prefers to be the underdog. What do you think of that? Я спрашивал Гана, кто из вас лучше в стойке, он сказал, что ты лучше в стойке. Мне кажется, он пытался быть вежливым. Что ты на это скажешь? Я далеко не самый лучший боец в техническом плане, в плане работы в стойке, но я умею подготовиться и хорошо сделать свою домашнюю работу. Ответ. Что ты ему спрашиваешь? Но отдаю дань тому, что его стойка меня тоже впечатлила. To be polite too, his stand-up is also very, very good. And I really don't think that my stand-up is, best in the world or something out of this. No, I'm the worker. I work. I prepare myself for every fight, for every opponent. That's why I'm more like effective. And I usually always do my homework. So to say the same to Ciryl, he's good too. And have you been given any assurances that this is the eliminator, that you will get the title shot if you beat Ciryl? Сказал, тебе говорили, что если ты победишь, сразу получишь точно бой и рассматривается UFC это как contender fight. Ситуация в дивизионе, она резко поменялась в плане контендера после того, как выиграл бой Нганну. Сейчас бои могут быть чаще, но и непонятно, в принципе, кто будет драться за пояс первым. Я не знаю точно, будет ли наш бой претендентским, но я думаю, что это было бы логично, и я готов подраться. Actually, no insurance, but I think it's logical. Because as our new champion showed desire to fight like 3-4 times a year, we can fight anytime, and I'll be happy to face him after we'll handle everything with Gane. It's interesting. You haven't been on Twitter for a while. Before the interview for my research, I looked on your Twitter, and it's old exchanges between you and Francis Ngannou. He said he's very intelligent, and that he was evading you. So do you think with a bit of history that you and Francis need to fight each other soon after this? Но я думаю, что им уже чаще обновлять Твиттер, наверное, но я пока еще в нем до конца не разобрался. Впереди пока это. I really think that I need to work with Twitter more, but it's very hard. It's very complicated program for me. It was a joke. Вопрос, учитывая вашу историю с Нганnou, как вы все-таки с этой историей, отказов от боев и так далее, насколько продвинута это может быть история, интересна всем? Мне она будет в любом случае интересна. И действительно у нас есть история уже. Эта история, она может преподнестись в любом виде, но для меня самое главное, что он чемпион, и я хочу забрать пояс. I think we have a great history to promote the fights, but the main reason I want to face him is not because who he are, but because he holds the belt. In terms of being a champion, are you surprised or impressed by how much he's grown? I think a lot of people would agree he may be the scariest champion that we've seen for a while.
does that excite you in terms of a challenge? Like, he seems to have added his wrestling, his striking has always been very powerful. Would that be one of the most interesting tests for you, to try and beat Francis? Вот смотри, после последнего боя Франциса он впечатлил тебя. Если раньше у него были ярко выраженные слабые стороны, то теперь его рестлинг потянулся, он стал по-другому драться в стойке. С точки зрения вызова, насколько это тебя мотивирует, чтобы побить не просто чемпиона, а вот такого чемпиона? Фрэнсис впечатлял меня всегда. Он талантливый боец, он растет. Я знаю, что он очень много тренируется, но именно в таких боях я расту, поэтому для меня это хороший вызов. Francis has always impressed me, and even before his last fight. I really think he's a very talented fighter, and he works a lot for his dream, and I really think that with his work ethics, he have a lot of future. But for me, as a challenge, as you rightfully mentioned, ability to defeat such champion is getting best out of me. So it's a great situation. I really like it. I'm sure you saw Anderson Silva won a boxing fight recently. Everybody seems to be talking about MMA fighters doing different things, boxing, bare knuckle. Is that something that interests you? What do you think about all this phenomenon of MMA fighters doing these high-profile boxing matches? Is that something you would do, that you're interested in? Is there any celebrities you want to beat up in a boxing ring? На самом деле, в межсезонье я тоже, как бы, когда не готовлюсь к своим боям, я тоже иногда позволяю себе проводить чисто тренировки по боксу, боксировать с профессиональными боксерами. Также в России развиваются бои на голых кулаках. У нас есть ребята в команде, с которыми мы также работаем. Это интересное направление, и если однажды у меня получилось бы подраться с кем-то из мировых боксерских звезд, я бы с удовольствием принял этот вызов. Actually, even during the middle of training camps, between the training camps, I really love to do boxing, and only boxing sparrings and training with this. I really love the art of boxing, and in our team, we even have guys who fight in the new Russian phenomenon, bare knuckle boxing. It's where like Russian, more like top guys fighting for different things. And for me, it's very interesting to fight a professional fighter on the championship level. Of course, if I will be proposed such an interesting activity and I will handle everything with the UFC, I'll be happy to fight in the by boxing rules too. Надо сказать, что в России это вообще достаточно популярно, когда люди разного уровня и разных спортсменов дерутся по боксу. And it's very interesting and very popular in Russia too, where people of the different levels of the skill also fight by the boxing rules, you know. Not to mention some previous fights of some MMA champions with not so champions bloggers. Last question from me. Given that you finished Walt Harris, you finished Overeem, a finish against Ciryl Gane would send a huge message and would pretty much make it beyond doubt that you're the one who should get the title shot. Do you feel that that's coming? Do you feel you can finish him? Do you have a feeling about this? Я не настраиваюсь на то, что я сумею нокаутировать его или закончить бой досрочно. Я прорабатывал в тренировочном лагере всю дистанцию. Конечно, победить будет приятным бонусом, сократит мое время нахождения в октагоне и какие-то травмы, но в целом я готов к полному бою и рассчитываю пройти полную дистанцию, потому что в том числе это дополнительный опыт к следующим титульным боям. Finally, I don't think about finishing him right away or doing some, you know, fancy things. I prepared in my camp for all 5 rounds. I want really to test my stand-up against his to show that it's better. And for me, of course, it will be very interesting to knock him out before that. It will really reduce the amount of time I have to spend in the octagon and receive injuries. But still, I'm focusing on the full leg fight, as interesting as possible with a lot of fun.
What an absolute legend. Alexander Volkov, thank you so much. And for your translation, I appreciate it. Top man. Good luck. Thanks both of you. Thank you. Bye. Pick a move in the ring. You can hit me with the words you fling.